Hello girls, how are you? Hope you feel good. Did you have a good day today? Was it a good day today for you? Can you hear me? There are only 5 students here. Very good. Hmm. I know we spent most of the semester now. We spent most of the semester. Which course is more difficult for you this semester and requires more time to study? Which lesson, which course is more difficult for you this semester and it requires more time to study? Really, Zainab, this class, but I think it's not difficult. It's very easy, really easy. I promise you, if you pay your attention to the class and you study all the PDF files and you take some notes while I'm speaking, so it would be very easy for you to pass this course with a high grade, with a very good mark. I can assure you. Material is lot. No, 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 not at all. If I had Iranian students in this class, if I had Iranian students in this class, I could teach more than 10 lectures, 10 chapters, okay, for one semester. I can teach 10 chapters for one semester. But because you are not Iranian and you have some difficulties understanding Farsi, so I have to teach you slowly, slowly. So we do not have a lot material here. You are all very good and smart students, I'm sure. All of you are smart students, and I'm sure you will finish this semester with very, very good grades and marks. I think most of you are married, and who are married in this class? I think most of you are married. Yes, yes. And so your job is harder, I know. You must be a good wife, you are probably a good mother, and of course, you have to be a good student. So it's a bit difficult for you, I understand. Well, so we had a fairly detailed conversation about migration. We talked about it, what the migration is, and why we need it, and we have studied several methods of migration, if you remember. And the last method was flushing. So
Do you want to translate my speaking to Arabic? Okay, no problem. If you want, we can continue the same as the last session. And so, if anybody is ready to translate, please raise your hand so I can enable your microphone. Who wants to translate? If there is any candidate, please raise your hand. It was about migration, not immigration. Immigration has a different meaning. Okay, migration is used for processes and any resources in distributed system. Immigration is used when we want to immigrate to, for example, Europe, America, Australia. Okay, Zainab, I enabled your microphone, so uh, can you test your microphone? Say something. Okay, Salam Doctor, how are you? Salam, Salam thank Doctor, you. how are you? Can you hear me? Salam, thank you. Okay, it's very good. Thank you. So, Good. the next slide is about negotiation of process migration. Uh, Both source machine and destination machine must agree for doing migration. So it's not sufficient and enough that only source machine is willing to transfer process. The destination also must agree with this migration. Sorry, Doctor, we lost your voice. There are two subsystems. Okay, translate. Sorry, Doctor, your voice is not clear. So there is some delay. No problem, I repeat. Uh, I said for doing migration, both source machine and destination machine must agree for doing migration. Okay, it is not enough that only source machine is willing to transfer process. The destination also must agree with this migration. Translate. Okay. الهجرة لازم تتم بموافقة الطرفين، السورس الحاسب المصدر مالتنا، والديستنيشن الحاسبة الهدف اللي نريد احنا نسوي لها الميجريشن. فهو ما راح يتم إذا بس الحاسبة مالتنا رادت إنه تسوي هجرة أو تنقل بروسيس الحاسبة الثانية. لازم الحاسبة الثانية توافق على هاي الهجرة حتى تتم هاي العملية. إذا العملية لازم تتم بموافقة الطرفين، حاسب الهدف والحاسب المصدر. أوكي ده. There are two subsystems called starter. Starter is a subsystem on both machines, source and destination. They can negotiate for doing migration. Negotiate. You know what is negotiation? Yes sir. Okay. Translate. اوكي، اكو شيء اسمه سب سيستم
يعني هذا كأنما نظام صغير أو نظام فرعي. هذا النظام الفرعي هو بالحاسبتين أو بالديستنيشن وبالسورس، بالهدف وبالمصدر. هذا هو المسؤول عن بدء المفاوضات. negotiation هي معناها مفاوضات، هو راح يبدأ المفاوضات بين الحاسبتين حتى يتم عملية النقل. أوكي دكتور. So the decision to migrate must be reached jointly by two starters in source and destination. The information that is sent from source to destination about the process includes the information that is sent from source to destination in negotiation about the process includes how many CPUs are needed for executing this process, how much memory is needed, what external device is needed probably, and many other things. And the destination decides to agree or disagree for migration process. If it agrees, then the migration will start. Clear? اوكي سو إذا عملية النقل مثل ما قلنا لازم تتم موافقة الطرفين، يعني الطرفين معا يقررون إنه راح يسوون هاي العملية. فالسورس راح يدز طلب، وهذا طلب بكافة التفاصيل، يعني كم سي بي يو، كم معالج نحتاج، التفاصيل مال إجراء عملية المعالجة شنو، فراح يدزها للهدف. الهدف الديستنيشن هو تبقى عنده يوافق أو لا على عملية النقل أو لا. أوكي دكتور. Generally, there are three steps to migrate. First step is negotiation. We talked about it. Both source and destination machines must negotiate on migration. For example, about to accept the process, about the method of migration. The method of migration, we talked about it, and so on. If agreement cannot be reached, for example, because resources are not available in the destination, migration is aborted and the starter that requested it is notified about it. Can you just repeat the last one, sir? About the negotiation is failed? Okay. I talked about migration steps. And I said generally we have three steps in migration. First step is negotiation. We talked about it. Both source machine and destination machine must negotiate on migration. And for example, about the method of migration, they can negotiate. About to accept the process and so on. So if agreement cannot be reached, I mean source and destination cannot came to the conclusion that the migration should start. If agreement cannot be reached for some reasons, for example, the resources are not available in the destination, for example, then migration is abort, and the starter that they requested the migration in source machine is notified. Okay, sir. That's it. Okay. اكو 3 خطوات حتى تتم عملية المايجريشن الهجرة. اول طريقة هي المفاوضات. المفاوضات مثل ما قلنا انه السورس والديستنيشن راح يتفاوضون سوية حتى تبدي هاي العملية. مثل يعني قلنا السورس راح يدز تفاصيل كم سي بي يو نحتاج، طريقة الهجرة شلون، هاي الطرق اللي اخذناها ايجل اول وغيرها. فاذا السورس دز طلب، الديستنيشن ما رد عليه او يمكن يعني ما وافق عليه، ضرب مثال الدكتور مثل تكون المصادر مالت الديستنيشن مو متوافرة، فالعملية راح تفشل، وبالتالي ستارتر اللي بدأ يعني اللي ستارتر الموجود بالحاسب الهدف راح يكون عنده علم انه العملية فشلت وما راح تتم. اوكي. The second step is about transfer process. Here P stands for process, S stands for source, and D
stands for destination. The second step is transfer processes address space. You know what is address space? Address space is the space that store all the data related to the process, such as PCB, such as flags, such as register values, such as local variables, and any other data that process needs. So the second step is to transfer processes address space from source to the destination machine. Translate. اوكي دكتور. الخطوة الثانية هي ترانسفير بروسيس. مثل ما قلنا انه الادرس سبيس هو عبارة عن مجال او فضاء، هذا راح ينخزن به كل المعلومات الخاصة بعملية المعالجة، مثل قلنا الريجستر، فلاجز، الستاك اريا، الهيب اريا وغيرها من التفاصيل اللي تخص هاي المعالجة. اذا هذا راح ينقل اذا تمت العملية، اذا يعني وافقوا على المفاوضات، راح تنتقل من السورس للديستنيشن، من الحاسب الهدف، من الحاسب المصدر للحاسب الهدف. اوكي دكتور. And establishment, it's very important. Establishment, we talked about transferring address space from source machine to destination, but how it is done, how we can transfer, we can send data from source machine to destination. We have different data structures, you know, for example, integers, strings, characters, and some more advanced data structures such as arrays, array, and linked list. How we can send an array to the destination. How we can send a linked list from source machine to the destination. It is doing by establishment and marshalling. Marshalling means converting data structure to a stream of characters, to byte stream. Byte stream. We convert all the data to byte stream, and then it is called marshalling. And then we send this stream to the destination. In the destination machine, demarshalling is done. It means the destination machine convert this byte stream to structured data. It is marshalling and demarshalling. We will talk about it more in next slides. Clear? Yes sir. الخطوة الثالثة هي تأسيس المعالجة. قلنا مثل انه راح ننقل احنا المعالجة، اكو مختلف انواع الداتا راح تنتقل من السورس للديستنيشن، مثل عندك اري، مصفوفات او غيرها من هيئات او اشكال الداتا. فهاي الداتا لازم تنقل بشكل موحد من السورس للديستنيشن، فراح نسوي عملية اسمها مارشلينج. هاي المارشلينج تنظيم، راح نحول هاي الداتا الى ستريم اوف بايت، يعني نحولها الى كمجرى او تدفق من البايتات. هاي راح تكون بالسورس. هذا المارشينج راح يندز للديستنيشن. ولما راح يندز للديستنيشن راح يتحول بعملية الديمارشينج، راح يتحول شنو؟ راح يتحول إلى structure of data، يعني كبنية مال data اللي راح تتم بها عملية المعالجة. واضحة هاي النقطة منها؟ أوكي دكتور. Okay, I want to be sure that all the students have understood what is marshalling and demarshalling. واضح بنات الديمارشينج والمارشالينج؟ Very good. Very good. Smart students. Okay. Just sir, Miss Fatma want to repeat it. Can I repeat it for her? Sorry? Miss Fatma want to repeat this for her. Can I do that for Miss Fatma? The number 3, establishing. I cannot hear you correctly. Miss Fatma want me to repeat it, the explain for her. Can I do that? Just for establishing?
Yes, yes, of course. Yes, 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 yes. اوكي دكتور. بنات النقطة الثالثة هي تأسيس المعالجة. مثل ما قلنا اكو مختلف انواع الداتا اللي راح تنقل من السورس للديستنيشن، من الحاسبة مالتنا للحاسبة الهدف. فهاي الداتا لازم ننظمها، نكونها بشكل موحد حتى تنقل بسهولة. راح يتم العملية في شيء اسمه مارشالينج. مارشالينج هاي شنو؟ راح نحول الداتا اللي عندنا، مختلف انواع الداتا عندنا. هاي الداتا راح نحولها الى عبارة عن ستريم اوف بايتات، راح نحولها إلى مجموعة من البايتات، راح ننقلها من حاسبتنا للحاسبة الهدف. ما راح توصل للحاسبة الهدف، راح يصير لها عملية دي مارشلينج. هاي العملية هي راح نرجعها لهيئتها الأصلية اللي هي شنو؟ عبارة عن structure of data، يعني نحولها من البايتات إلى صيغتها الأصلية اللي كانت فيها أصلا. تمام؟ أوكي دكتور. Thank you, Zainab. You will be a good teacher in the future. Thank you. It's your effort. Okay. Here is a simple example about different steps of migration. Different steps of migration. Migration, in fact, is a very complex job. However, here we have discussed about important concepts of migration, and I consider you have learned the basics and fundamental information about migration. And one of the transparency form we discussed, if you remember, was about migration transparency. We talked about transparency and we said transparency has different forms. For example, location transparency, relocation transparency, replication transparency, and migration transparency. In this lecture, we talked about migration transparency in detail, in fact. اوكي بنات، عملية الهجرة شوي عملية معقدة، والدكتور تحدث انه احنا بالشابتر الاول اخذنا خصائص الشفافية اللي كانت بها مختلف مثل اللوكيشن، مايجريشن وغيرها من التفاصيل. احنا بهاي الشابتر راح نتكلم بس على المايجريشن، خاصية الهجرة اللي هي يعني شفافية الهجرة. اوكي دكتور. Migration transparency means we should do migration with these steps and mechanisms, but the user must not be aware of these mechanisms. We must hide all the steps and mechanisms we use for migration from user. It is migration transparency, and it is not easy. Really, it is not. It's a complex job. Translate. اوكي مثل ما قلنا انه هو المايجريشن شفافية الهجرة، احنا لازم نخفي عن المستخدم انه هاي العمليات كلها صارت، هاي الخطوات كلها صارت، لحتى مثل ما قلنا لازم يظهر النظام للمستخدم ككيان واحد. فكل هاي العمليات لازم تتم بالخفاء عن المستخدم، وهاي العملية مو سهلة، تكون معقدة جدا، خصوصا المايجريشن، عملية شفافية الهجرة. If you look at this picture, you can see there are two machines, machine number 1 and machine number 3. They want to negotiate to migrate. The starter in machine 1 at the first step ask the starter of the machine 3, will you take process? The starter answers yes, migrate to machine 3, and then you can follow all the steps and accepting the offer and finally migrating process to the machine 3. Translate. اوكي دكتور، مثل ما تشوفون هذا المخطط، الواحد وثلاثة يمثل حاسبتين، واحد هي السورس المصدر، والثلاثة هي destination الهدف. فأول شي راح تبدي المفاوضات بين الحاسبتين. الستارتر الموجود بالحاسبة الهدف مالتنا راح يدز طلب للحاسبة الديستنيشن، يقول له will you take، يعني تقبل انه تبدأ عملية النقل. فراح يرد له يس، راح تبدأ عملية النقل، وبالتالي راح تقدرون تتابعون الخطوات انه راح تبدأ، انتهت عملية المفاوضات، وبالتالي راح يبدون ينقلون البروسيس من حاسبة 1 لحاسبة 3. اوكي دكتور.
Eviction. A process can come back to the source machine after migration. It is eviction. Do you know what is eviction in Arabic? It means like إخراج, for example, or yeah, very good. So assume the migration is done. We transferred the process from source machine to the destination. The destination machine agreed with this migration. But after a time, the destination machine may become too busy, and therefore it decides to evict the process. That is, the process come back to the source machine. If the source machine translate it, and I can add some more explanation. اوكي دكتور، هاي الايفكشن هي عملية إخلاء. مثل ما قلنا إذا تمت عملية المفاوضات بين السورس والديستنيشن، الهدف والمصدر، ووافقوا ودزينا البروسيس للحاسبة الهدف. الحاسبة الهدف يمكن راح تكون مجهولة أو عندها كثير من المعالجة. وش راح يسوي؟ راح ترجع المعالجة للحاسبة الهدف، قصدي الحاسبة الأصلية أو للسورس مالتنا. وبعد دكتور راح يوضح. أوكي دكتور. Okay. As you can see, if a workstation or if a machine is idle, a process may have been migrated to it. It's okay. But once the workstation is active, it may be necessary to evict the migrated process to provide adequate response time. For example, the destination machine may become too busy, and so it decides to evict the process. If the source machine guesses there would be an eviction on this destination, if the source machine guesses there would be an eviction on destination machine, then it would be a good idea not to delete process data on source machine, not to delete all the data of process on source machine, because the source machine consider that an eviction may be happen. Okay, so that's it clear. اوكي دكتور، مثل ما قلنا إذا المشين الورك ستيشن مشين راح تكون ممكن عاطلة أو تكون بيزي، فالبروسيس راح ترجع للحاسبة الأصلية مالتنا. أما إذا كانت الحاسبة الأصلية راح تتنبأ أو تتوقع إنه راح يكون عملية إخلاء، إذا راح ترجع لها البروسيس عليها. فايش راح يسوي؟ ما راح يدز كل الداتا، يعني راح تكون متوقع هذا الشيء راح يصير، راح يتوقع جزء من الداتا عندها ما تدزها كلها للحاسبة الديستنيشن. يعني إذا كانت متوقعة راح يكون أكو إخلاء، ما راح تدز كل الداتا. اوكي دكتور. Well, we talked about process migration. We talked about process migration a lot, but we can have also computation migration. Computation migration, not process migration. Like process migration here, we can transfer only a computation to the destination machine. We can transfer a computation instead of process to the destination machine. We may need a small operation such as searching on some data or tables. So we can transfer the computation to the destination. So calling a small procedure to do something is not process migration. It is procedure migration or computation migration. Translate. Sorry sir, can you just repeat this part? Is that okay? Yes, of course. Let me back to the first slide here. We talked about different types of migrations. For example, we can have process migration. We talked about process migration a lot. But we can also have computation migration. I want to talk about computation migration, not process migration. Process migration finished. What is computation migration?
Like process migration, we can transfer a computation to the destination machine. Computation means a small procedure, for example. For example, we need a small search on data or table. So the data is stored on the destination machine, and we send only a small procedure, search procedure from the source machine to the destination machine to do searching. Okay, so it is not process migration, it is computation migration. Clear? Was it clear for you? Where is Zainab? Okay, Fatima and Marwan Habib said it's clear. So you don't need to translate to Arabic this part. I'm sorry, Doctor, I lost the connection. No problem. Could you understand about computation migration? No, I don't hear anything. I repeat it again. No problem. I appreciate that. Thank you. I said we can have computation migration like process migration. And when we want to transfer only small computation, small procedure to destination machine, it is called computation migration, not process migration. And I talked about a very simple example. I said, assume that we have some data on the destination machine and we want to do a small search. So we can send search function or search procedure from the source machine to the destination machine. It is called procedure migration or computation migration. That's it. اوكي دكتور كلير. الكمبيوتيشن مايجريشن اللي هو عبارة عن نقل حوسبة مو نقل المعالجة. هاي تهم إذا كان عندنا فد شي بسيط يعني سب بروسيجر يعني فد إجراء بسيط، مثل إذا ردنا نسوي سيرش للداتا يعني فشي بسيط جدا، ما راح نسوي عملية بروسس، ما راح ننقل المعالجة، راح نسميها عملية Computation Migration، عملية نقل حوسبة أشياء بسيطة. هذا هو اللي قصد الدكتور، يعني سب روتين يعني فشي فرعي مو فشي أساسي. أوكي دكتور. I said that we can send a procedure to destination machine, procedure migration. But nowadays, today, it is usual that we do not transfer procedure to the destination because the procedure usually is on the destination. The procedure usually is on the destination machine, and so we only call it remotely. It is remote procedure call or RPC. أوكي، مثل ما قلنا هاي العملية راح نسوي ندز إجراء بسيط، يعني سب روتين بروسيجر راح ندزه من السورس للديستنيشن.
لكن حاليا في هاي الأوقات الحالية ما راح نحتاج إنه هو نرسله، راح يكون أصلا موجود بالحاسبة الهدف. بس راح نسوي له مجرد استدعاء، اللي هذا راح يكون Remote Procedure Call اللي هو RPC، اللي هو مجرد استدعاء هذا البروسيجر الإجراء الفعلي حتى يتم عملية النقل بين السورس والديستنيشن. For example, suppose there is a shared printer in the network and you want to print a document. So you want to use the shared printer. It is enough to call the print procedure remotely. You can call the print procedure remotely, and then the procedure is being executed on the destination machine because you call it, and you send your document to the destination to be printed on. It is remote procedure call. It is computation migration. اوكي. مثال اذا كانت عندنا طابعة مربوطة بالنظام ونريد نطبع فد ملف مستند، ما راح ندز مجرد طلب من حاسبتنا لحاسبة الديستنيشن انه نريد نفعل عملية الطباعة، فراح ندز شنو؟ راح ندز بروسيجر من حاسبتنا لحاسبة الهدف، وبالتالي راح ينتقل المستند من حاسبتنا لحاسبة الهدف وتتم عملية الطباعة بالحاسبة الهدف الديستنيشن ماشين. راح ندز بروسيجر او راح نستدعي البروسيجر، ما راح ندزه، راح نسوي له كول استدعاء. اوكي دكتور. Similar to RPC, we have RMI, remote method invocation for object-oriented based systems. It is computation migration too. Thank you. Sorry sir, I can't get that. Can you just repeat it again? I said similar to RPC, we have RMI, remote method invocation for object-oriented based systems. That's it, easy peasy. اوكي دكتور. ضرب مثال الدكتور انه هو مثل عملية ال RPC، عندنا RMI اللي هو remote oriented ما اتذكر شنو اخر شيء، فهاي عملية بسيطة مجرد استدعاء الشيء. اوكي دكتور. To understand how the RPC works, please look at this figure. It shows how calling local procedure is done. Local procedure call. Okay. For example, you are programming a code in C++ with C++, and you define some functions and procedures. How you can call these procedures. By looking at this figure, you see that when a local procedure is called exactly at the point that a stack pointer shows in figure A, a stack frame is created. See figure B. In figure B, we can see that a stack frame is created. Let me type for you the calling function here. I missed it. No, class is not cancelled. It's very simple. You can suppose this simple function or procedure call. We have a procedure read a file data. Okay, the parameters are file description, buffer, and the number of bytes we want to read from file. These are the parameters we send to this procedure when we call it. We call this procedure locally. So when we call this procedure locally, stack frame is created immediately after we call it. Figure B shows the stack frame. Stack frame stores some information and data about the procedure. For example, the number of bytes we read, the buffer, file descriptor, for example, where is the file address, and
Return address, it's very important to have return address because we want to return to the call location after the procedure is finished. So return address is very important. This information is stored in stack frame. That's it. Stack frame will be in source. Sorry, what did you say? What did you say, Zainab? Can you repeat? We have a lot trouble today, I know. So what should we do? What do you suggest? What do you recommend? What should we do? Do you want me to continue? Can you hear me? Can you hear me, students? Sorry, Doctor, my internet today is so weak. Yes. So do you want me to repeat? If that's possible, Doctor, please. Okay. I'm talking about local procedure call, not remote procedure call. To understand how the remote procedure call works, I want to start with local procedure call. Local procedure call means you call some functions and procedures on your system, for example, on your program. Suppose we have a function or procedure read with the name read, you can see here. This procedure reads some data from a specific file. Open a file and read data from it. Okay. So when we call this procedure, in main function, then a stack frame is created. Stack frame stores some important data about the parameters of the function. For example, this function has 3 parameters: file descriptor, for example, address of the file, a buffer, and the number of bytes that must be read. This information is stored in stack frame. Also, we need to store the return address. The return address is used to return to the call location in the main after the procedure finished. Okay, Doctor. That's it. Okay, Doctor. اللوكال بروسيجر كول هو استدعاء شيء، يعني استدعاء بروسيجر إجراء فعلي لكن محليا، مثل هناك كان ريموت على البعد. هذا يعني اللي يكون in our program أو حاسبتنا أو عندنا يعني محلي. مثل هسه عندنا هاي الفانكشن العملية إنه نريد نقرأ مجموعة من الملفات بفايل معين. ما راح ندز هذا البروسيجر، ما راح نستدعي هذا البروسيجر، راح يتكون رأسا في شيء اسمه ستاك فريم. هذا الستاك فريم راح يخزن كل الداتا اللي تخص هذا الفانكشن، هاي العملية، مثل نمبر اوف بايت، البفر، غيرها، الريتيرن ادرس اللي راح تنخزن بالمين ميموري مالتنا. فإذا أول ما راح ندز هذا اللوكال المحلي local call procedure المحلي راح ندزه، راح يتكون الستاك فريم
اللي راح نخزن به كل الأساسيات اللي راح تتم بهاي عملية الطلب. فهمتوها بنات؟ أوكي دكتور. Thank you. We talked about local procedure call, okay? Local procedure call. What about remote procedure call? In non-local procedure call, we have a machine that calls a procedure, and we have a machine that the procedure is stored on it. Source machine and destination machine. They are callee and caller. Callee is the machine that calls the procedure. Caller is the machine that is called. So in distributed systems, caller is client and callee is server. I must correct my word. The callee is the machine that is called, and the caller is the machine that calls. So the caller is client, and the callee is server. اوكي. الريموت بروسيجر كول هو عبارة عن استدعاء لكن يتم بين حاسبتين، الديستنيشن والسورس. اكو شيء اسمه كولر والكولي. الكولر هو الكلاينت، هو اللي راح نستدعيه. الكولي لا، هو اللي راح يستدعي هذا البروسيجر. يعني الكولي راح يكون خاص بحاسبتنا، والكولر هو خاص بالديستنيشن ماشين، الحاسبة الهدف. يعني استدعاء البروسيجر بين حاسبتين، مو لوكال. اللوكال راح يكون بحاسبتنا، الريموت بروسيجر هو يعني بين حاسبتين. Well, here you can see that the client calls a procedure on server. If you follow here, the client decides to call a procedure. Then it sends a request to call the procedure. The server receives the request and the procedure is being executed here. When the procedure finishes its execution, the result will be returned to the client. The client waits for getting the result. The client waits for receiving the result, and it's very simple, really simple. That's it. Sorry sir, can you just repeat it again? I'm sorry. Okay. I said that here you can see a remote procedure call mechanism in general. The client here send a request to call a procedure on server. Here the server receives the request, so the procedure is being executed. Once the execution is finished, the result is sent to the client here, and the client, as you can see, waits for result. The client waits to get the result. Very, very simple. That's it. اوكي دكتور. هنا بالريموت بروسيجر كول البعيد، الكلاينت راح يدز طلب للخادم، راح يدز له بروسيجر كول ريموت بروسيجر، راح يدز له هي. السيرفر لما راح يستلم الطلب معناها انه وافق عليه، راح يبدأ بعملية المعالجة. فراح يدزه، راح يدز الريزلت للكلاينت. الكلاينت راح يكون منتظرها، وبالتالي يعني تمت العملية، عملية جدا بسيطة. إذا الكلاينت هو دز طلب والسيرفر استجاب إليه ورجع له هي. هذا بالريموت بروسيجر كول. Good.
Here we can see how RPC works. Assume that we have a procedure on server for adding two variables, I and j. We have a procedure to add two variables here. Here is a procedure on server to add two variables, I and j. The client wants to call this procedure to add two variables. Okay. If you remember, in distributed systems, there should be transparency. That is, the client must think that the procedure is called locally, not remotely. It is transparency. The client must think that the procedure is called locally. We must hide distribution here. That is transparency. So we create a local procedure. For add on client machine. It is here. It is fake procedure. It's not a real procedure. It cannot add two variables. It is a fake procedure with the name add on client machine. And you can translate and then I can continue. اوكي دكتور. هنا الكلاينت ماشين يعني حاسبتنا احنا الزبون الهدف، قصدي احنا المصدر. مثل ما قلنا بالشفافية انه الزبون او اليوزر ما راح يعرف انه اكو نظام موزع، كنظام هو دا يتعامل ويا نظام واحد. فمن راح يدز الحاسبة مالته راح يدز ريموت بروسيجر كول لاستدعاء يعني استدعاء إجراء موجود بحاسبة ثانية. هو يعني مثل كلمة يعني مثال إنه جمع الآي والجي، راح يدزه الحاسبة الثانية remote procedure call. المستخدم يعرف إنه قاعد يتعامل ويا نظام واحد، فش راح يسوي؟ راح يكون إنه إجراء يعني مخادع، كأنما راح يكون اكو عمليه جمع راح تصير بحاسبته، لكن هذا مو الحقيقي. عمليه الجمع الحقيقيه راح تكون بالحاسبه الديستنيشن، الحاسبه الهدف. لكن الكلاينت مثل ما قلنا انه لازم يعرف انه كنظام هو قاعد يتعامل ويا نظام واحد، ويا حاسبه واحده، ما يتعامل ويا نظام موزع. فراح يكون اكو في اجراء مخادع راح يكون بحاسبته، لكن هو مو الحقيقي. عمليه الجمع الحقيقيه راح تصير بالديستنيشن ماشين او بالسيرفر اللي هو قاعد اللي يدز له البروسيجر كول. تمام بنات؟ إذا تردون أعيد. Okay, so the first step is client call to procedure. Okay, here, and this call is locally on client, and we have created a fake add procedure here. But this fake procedure, what does? This fake procedure, in fact, is called stop, client stop. Client stop does marshalling. Client stop does marshalling. And you know what is marshalling. So it builds the message that should be sent to the server machine. Then here, the message is sent across the network to the server machine. We have a stop on server machine 2 here. The stop on server machine does demarshalling. It means it converts byte stream to data structures and then calls add functions locally on server. Add is called locally with two parameters I and j, and the procedure add is called and is being executed, and the sum of I and j
is calculated. Clear? Sorry, doctor, I lost connection. Oh, awful. Okay, no problem. I No, can but repeat. I feel I know in number 6, STEM makes local call to add. Okay, that's it. That's it. Finished. You can translate. اوكي دكتور. بنات مثل ما قلنا اكو شيء اسمه local procedure call وفي شيء اسمه remote procedure call. الريموت procedure call هذا راح يتم بين two machines الديستنيشن والسورس، يعني مالت الكلاينت والسيرفر. الكلاينت يعني احنا حاسبتنا المستخدم، واللوكال راح يتم بالحاسبة مالت المستخدم بس. فمثل ما قلنا بالنظام الموزع يعني بسبب خاصية الشفافية لازم الكلاينت اليوزر يظن انه قاعد يتعامل ويا نظام واحد. فمثل ما قلنا إذا راح نسوي عملية بروسيجر ريموت كول بروسيجر نطلب عملية جمع يعني مثل I و J، هاي راح تتم بالديستنيشن أو بالسيرفر ماشين بحاسبة ثانية. فالمستخدم لازم ما يعرف إنه راح تتم العملية عن بعد، يعني هو بنظره العملية راح تتم بحاسبته. فش راح نسوي؟ راح يكون أكو شيء اسمه كلاينت ستاب، يعني هاي عملية شكلية إنه العملية راح تتم بحاسبته بالكلاينت ماشين. هاي العملية راح تتم، ايش راح يصير بها؟ راح يصير بها مارشلينج. المارشلينج مثل ما قلنا راح نحول الداتا، مثل ما قلنا الداتا لها اشكال متعددة، راح نحول هاي الداتا، راح نحولها الى عبارة عن ستريم اوف بايت، مجموعة من البايتات راح ندسها عن طريق النيتورك. من راح توصل للنيتورك؟ راح توصل للسيرفر اللي هو الديستنيشن ماشين. بالديستنيشن ماشين راح تصير عملية دي مارشلين، راح تحول هذا الستريم اوف داتا، راح تحولها الى structure data، الى يعني الداتا الاساسيه اللي راح نتعامل وياها احنا. فمن راح توصل؟ راح تتم عمليه استدعاء محليه بهاي الحاسبه بالديستنيشن، راح يصير بيها local procedure call، راح يستدعي عمليه الجمع بالديستنيشن، راح يكون local. فبالتالي راح تتم العمليه وراح ندز النتائج للكلاينت ماشين اللي يظن انه صارت العمليه كلها بحاسبته. تمام. Very good. Stop procedure on server. Stop procedure on server here. This stop procedure on server sometimes called as a skeleton. Skeleton. So if you hear skeleton, you can remember that it is a stop procedure on server, and it is responsible for demarshalling. And after this procedure add, real procedure add, is called and it is finished, then all these steps is repeated inversely to send the result from server to client if it is necessary, if the client needs the result. All these steps are repeated inversely. It means the result must be marshaled, and then the message is sent from server to client, and stop procedure on client demarshal the message and send the result to the location that is called. That's it.
Miss Sajo, your Farsi is very good. You can type Farsi very good, very correct. That's good. And so, what a day today. We have a very, very disconnecting and internet problems today. Welcome back, Zainab. I'm so sorry, doctor. I have a bad internet connection today. I'm so sorry. Okay, it's not your fault. It's not your fault. Okay, and um, I think I think I must repeat the last part. I said when the calling add procedure on server finishes, then all these steps should be repeated inversely to send the result from server to client if it is necessary, if the client needs the result. So all these steps are repeated inversely. I mean, the result must be marshaled and then the message is sent from server to the client, and in client stop the demarshalling is done and the result is produced. That's it. اوكي دكتور. اذا الكلاينت راح يريد النتائج راح تندز له من السيرفر، لكن راح تنعاد كل الخطوات لكن بشكل معاكس. اذا راح يصير المارشلينج راح يصير بالسيرفر، راح يحول الداتا راح يحولها لستريم اوف بايت وراح يرجع يدسها بالنتورك. من راح توصل للكلاينت راح يصير بها الدي مارشلينج اللي راح يحولها من البايت للداتا ستراكشر اذا كان الكلاينت يعني هو طالبها يريد هاي النتائج. And here you can see all these steps in a glance. Steps of remote procedure call. The first step, client procedure calls client stop. Client stop builds message, marshalling. Client operating system sends the message to remote operating system to the destination machine. And 4, remote operating system gives message to server stop. 5, server stop unpacks, demarshal the message and calls server. 6, server does work. It means the procedure, the real procedure is being executed. 7, server stop packs the message, the result message. It is marshalling. 8, server's operating system send the message to client, and so on. It's very clear, I think. بنات هنا مثل ما قلنا هاي الخطوات تشرح العملية كلها. الكلاينت بروسيجر اللي هو راح يستدعي الستامب اللي قلنا الستامب راح يصير بإجراء شكلي بالكلاينت ماشين. راح يصير بها عملية مارشلينج، راح يحول الداتا راح يحولها لستريم اوف بايت ويدزها. بعدين راح توصل هاي الداتا للسيرفر، السيرفر راح يستقبلها ويسوي لها عملية دي مارشلينج اللي هي راح يحولها من ستريم اوف بايت الى داتا ستراكشر، وبالتالي راح ينفذ العملية، راح يسوي كولينج لكن راح يكون كولينج لوكالي بالحاسبة الديستنيشن. ما راح تتم العملية وتنجح العملية راح يرجعها بالعكس، راح يسوي لها مارشلينج، راح يحولها من ستراكشر داتا ستراكشر راح يحولها البايت ويدسها بالنتورك، راح توصل للكلاينت الزبون اليوزر راح يستخدمها، راح يسوي لها عملية دي مارشلينج يعني راح يحولها من البايت راح يحولها للداتا ستراكشر وتمت العملية. اوكي دكتور. Thank you. As we talked before, stack frame consists of local variables of the procedure. You can here see the stack frame for calling this procedure. If you see when there is an array, when we have an array, for example, Z here is an array with 5 elements. When we have an array, in marshalling, we have to send all the elements of the array in message and send them. And it is called call by value. Call by value. If you remember from your bachelor, when
when you are programming, you have two methods to call procedures and function: call by value and call by reference. I'm not sure if you know what the difference is or not. Do you know what is call by value and call by reference? معناته هنا اكو شيء اسمه call for by value call by reference. هاي التم العملية بالكلاينت انه هو راح يسوي بعملية الستاب اللي راح يسوي بيها فد معالجة التخيلية فد يعني اجراء تخيلي بالحاسبة مالته. فهنا شو راح يصير؟ مثلا عندنا هاي الاري المصفوفة، هاي المصفوفة لازم تندس كل قيمها للديستنيشن. فالكلاينت او الكول بروسيجر راح يحول كل هاي القيم، راح يحولها الى ستريم يعني اوف داتا، او راح ينقلها للحاسبة الثانية. بس الدكتور سأل اذا راح تعرفون شنو معنى call by value و call by reference، قال ماخذيها بالبكالوريوس مالتكم اذا تعرفوها او لا. Thank you, Miss Ratio. Exactly. Miss Marvel says no. So I think I have to explain about call by value and call by reference and the difference. Okay. Uh, let me show it with a small note here. Okay. Here I want to program for you with C++. For example, void function 1 integer array and integer size. Okay, consider this simple function and integer main in main we want to call this function function 1 a and 5, for example, integer array a Look at this simple example. We have a function with the name function 1. The parameters are integer array and integer variable, the size of the array. Okay, so when we want to call this function in main, we can pass all the array to this function. For example, we can copy all the array, all the elements of the array to the function. It means we have to store all the elements of the array in a stack frame. If you look at here, we have to store all the elements of the array. It is call by value, but where is the note?
I missed my note. Okay, but if we send the address of the array, if we only send the address of the array to the procedure or to the function, we do not copy the array to a stack frame. We just send the address that the array begins, the start of the array, address of the start of the array. So in the procedure, we can access the array too. We can also access to the array, but with the address of the array. It is called call by reference. That's it. Clear? I'm sure you have passed programming language such as C++ in your bachelor, and you know what is call by value and call by reference here. Very good. Okay, Doctor, can Very good. Thank you. translate now? Have you understood, Zainab? Do you know what is called by value and what is called by reference? I understood the call of value, but call of reference not really. Suppose we store our array in main memory. Okay, it is created in our main memory, so it has an address. So instead of sending all the elements of the array to the procedure, we send the address of the array. It is a very short value, the address of the array. For example, 1bfx02, its address. It's the address that the array is stored on. So in the procedure, we can also access to the array with this address. So we can change the value of the array, the value of the elements. It's very simple. It's very simpler. Especially when we are working with big arrays, when we are working with large arrays. For example, arrays with 1 million elements. If we copy all the array and send all the elements to the procedure, it costs, it is not efficient. But when we only send the address of the array, so it is very efficient. That's it. It is called call by reference. That's it. الكول باي ريفرنس إذا كان عندنا array مصفوفة هاي بها مجموعة من القيم، ما راح نحتاج نرسل كل الفاليو أو القيم مالت هاي المصفوفة، نكتفي بس إنه نرسل العنوان مالت هاي المصفوفة بالبروسيجر بالإجراء اللي راح يسويه بالكول بروسيجر، راح ندز مجرد العنوان، وعن طريق هذا العنوان نقدر راح ندخل للمصفوفة ونغير بيها ونعدل بيها. هذا شو كنت نستفاد من عنده إذا كانت عندنا مصفوفة بها قيم هواية، يعني هاي مثل بالبرمجة، يعني مصفوفة عبارة هاي موجودة بالداتا، عبارة عن داتا على شكل array بها مجموعة من القيم، فعن طريق العنوان مالتها اللي راح نسوي له استدعاء call by reference، استدعاء عن طريق العنوان بس، راح نقدر نعدل بها ونضيف لها أو نحذف منها أو غيرها من التفاصيل، لكن ما راح نحتاج نرسل كل التفاصيل، مجرد الأدرس العنوان مالتها. Call by reference is difficult in RPC, remote procedure call. Call by reference is difficult. Why? Because the value of the addresses in different machines are different. For example, when we send the address of the memory of the local machine, the source machine, to the destination machine, the addresses of the destination machine's memory is different. It's not the same as the source machine. So it is difficult to implement. I cannot say that it is impossible, but it's very difficult to implement. So in RPC, we try to use
call by value method in remote procedure call. That's it. اوكي دكتور. بالريموت بروسيجر كول اللي هي PRC، عملية الكول باي ريفرنس عن طريق العنوان، عن طريق الادرس، راح تكون جدا صعبة، مو مستحيلة لكن صعبة. يعني مجموعة من الحواسيب، مجموعة من العناوين، فمن راح ندز العنوان من السورس للديستنيشن راح يكون اكو فتخلي ان عنوان السورس يختلف عن عنوان الديستنيشن، فراح تكون عملية صعبة. اما في هاي الحالة بالBRC اللي هو Remote Procedure Call راح نستخدم Call by Value، يعني استدعاء عن طريق القيم مو عن طريق العنوان. اوكي قناة واضح؟ اوكي دكتور. Okay, we talked about parameter marshalling and we talked about how to marshal integers, float, characters, arrays. But pointers are difficult too for marshalling. Why? Because pointers work with addresses. It is work with references, addresses. So it is difficult for marshalling too. We have trouble working with pointers in RPC. So it's better to avoid using pointers when we want to call a procedure remotely. That's it. اوكي تحدثنا شلون راح نسوي عملية مارشلينج، يعني نحول الداتا الستراكتر او داتا نحول البايت. النقط يعني هي البوينت راح تكون صعبة بالتعامل بها عن طريق تحويلها، فيفضل عدم استخدامها. يعني مثل تحدثنا شلون نحول الاري الانتجر الارقام الصحيحة والاري المصفوفات وغيرها، بس البوينتس النقط شوي راح تكون صعبة، فيفضل عدم استخدامها. يعني نسوي call procedure استدعاء لإجراء. اوكي دكتور. RPC considers copy in, copy out semantics. Copy in, copy out means call by value. It's very system. I said that RPC can work with call by value. Call by reference has some problems here. And global variables. It is another problem here for RPC. Global variables are also another problem. I suppose you know what are global variables. Do you know what are global variables? تعرفون شنو الجلوبال فاريبل؟ Global variable. Do you know what is it? Yes, متغیر عام. We have local variable and global variable. متغیر محلی، متغیر عمومی سراسری. I expect you to know what is. It's a variable different computers. Oh, no. So, oh. Look at here. Look at here. Integer I. Okay. And integer J. J here
J is global variable. Why? Because we can access the variable J in function 1 or in main. Here we can say, for example, J equal to 0. We can read and change the value of J here. Also, in main, we can change it. For example, J++. Here, J is global, but I is local because we cannot access the variable I in function 1. It is not defined in function 1. It is defined only in main, so it is local variable. Clear? Okay. Yes, sir, clear. So global variables. So global variables are another problem for RPC because like references like pointers, we have some difficulty with accessing to these global variables remotely. We cannot send global variables to the remote machine. Why? Because if we send a global variable to the remote machine, so in the local machine, in the source machine, it may be changed by the destination cannot be aware of it. So it is difficult to send global variable to the destination machine. Clear? Yes, sir, clear. هنا عندنا الجلوبال الفاريبل واللوكال فاريبل، المتغيرات المحلية والمتغيرات العامة. ضرب مثال الدكتور بالجي والاي. الجي هو عبارة عن متغير عام إنه راح نقدر ندخل له نوصل له ونغيره ونعدله بالمين وبالفانكشن، يعني هسه حسب هذا البرمجة مع سي بلس بلس راح نقدر نغيره من الطرفين. أما الاي احنا راح نقدر، يعني هو موجود مجرد بالمين، فراح نقدر نغيره بس بالمين، ما موجود بالفانكشن، فراح نقدر نوصل له بس عن طريق المين. هو عبارة، فهذا يسمى local والجي يسمى عام global عالمي. فهذا الجلوبال variable راح يكون صعب التعامل به بالريموت بروسيجر كول، بالاستدعاء البعيد، مثل الريفرنس، مثل العناوين، مثل النقاط. ليش؟ لأن هذا الجلوبال يمكن راح يكون يتغير بالسورس ماشين، راح يتغير بحاسبتنا، بس الديستنيشن ماشين ما راح يكون عندها علم إنه هذا صار عليه تغيير. فهذه الصعوبة راح تكمن بهاي النقطة. إذن الجلوبال هو عبارة عن شيء موجود يمكن بالسورس والديستنيشن، وإذا تغير بالسورس ما راح يعرف الديستنيشن إنه صار أكو تغيير بيه. إذا صعب التعامل به بالبي ار سي. أوكي دكتور. Difficulties with parameters, pointers. We talked about pointers and we said that we have difficulty with pointers, and this is an example of RPC in Corba. We talked about it in detail, so we can skip this example too. And remote method invocation, RMI, it is used in object-oriented based systems, and it is equivalent of remote procedure call. It is equivalent of RPC in object-oriented systems. I think it's very clear too. And Java RMI, as you can see here, the stop procedure on server is called skeleton. I said sometimes it is called skeleton, and that's it. Java RMI steps, you can take a look later, and we can finish this chapter now. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل نظري بنظرة مني إليه وعجل فرجه. If you do not have any question, we can finish this session. Thank you, Doctor, so much. Thank you, Zainab. Thank you, Zainab.
So have a good night. We can Thank see you, each Dr. other next session. خدا إن حافظ. شاء الله. Thank you, Dr. خدا حافظ.